Akkam jirtu barattoonni fi hordoftoonni Daayinaamoo ani Faayisaa Iddoo Isaatii har'a waa'ee mata duree isaa itti aanu waa'ee application of sequence and series in daily life kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Kan guyyaa har'aatti nuti ilaallu egzaampilota barbaachisoo ta'an yookaan immoo appilikeeshinii keessatti hojiirra oolchinu fayyadamnu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Inni jalqaba maal jedha? Observe the following pattern. Patternii hundi jira. Patternii kun alfaabeetii keenya kan inni tarraa'e jalqaba irratti maaltu kenne figariin kenname kun een kennameera amma asirraa account yoo gootan een keenya jirti asirratti een keenya kun baay'inni ishee tokko inni taanu immoo b immoo meeqa ta'e sadii kan inni fudhate achi c meeqatu jiru isheen kun asirraa tokko qabna kun sadii qabna isheen kun shan qabna achirraa booddee immoo isheen kun immoo yoo lakkooftan torba jedhee itti fufaa jechuudha itti fufu amma gaa wanti kun maal bifa sequenceetiin leetariin jalqaba jiru leetar n keenya tokko leetar b sadii leetar c shan leetar d torba jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaaf bifa sequenceetiin yoo keenyu leetariin keenya kun 1 3 5 7 jedhee kan itti fufu. Amma gaa asirraa yoo ilaallu maal arganna sequencing kun sequencing gosa akkamiiti ka jedhu adda baasuu qabna. Sequencing keenya kun sequencing arithmetic sequencing dha. Maaliif garaagarummaan lakkoofsota walitti aananii yeroo ilaallu 3 minus 1 5 minus 3 7 minus 5 garaagarummaan isaanii fixed dha lama waan ta'eef. Kanaaf kun arithmetic sequencing dha jechuudha. Kanaaf with an arithmetic sequence of what? Arithmetic sequence kan termiin jalqabaa keenya A1 keenya meeqa? Waanidha akkasumas immoo eetuun keenya immoo eetuun keenya siriidha eessiriin keenya immoo faayifiidha. Kanaaf common difference keenya yoo estimate goonu common difference keenya 3 minus 1 which is equal to d qabna jechuudha. Amma 2 qabna din lama eewaniin keenya maalinni tokko jechuudha. Amma gaa erga kana adda baafannee booddee maal jedha? If this pattern is continuous with the same case find the number of the letters in what a column which containing what letter m kan inni qabatu kana hojjechuudhaaf egaa amma maal goone jenne ammuma dabalaa adeemu i amma fakkeenyaaf i irratti 9 ta'a f irratti 11 ta'a g irratti jedhe 13 ta'a akkasumatti dabalaa adeemaa jechuudha. Amma gaaffiin keenya maal inni m irratti meeqa ta'a emmi meeqa barreessina jechuudha. Kanaaf kana hojjechuudhaaf dursa maal beekuu qabna? Emmiin alfaabeetii keessaa meeqaffaa irratti argama ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf the letter m is found in what? Found in 13 irratti argama. 13 alphabet in 13 irratti argama jechuudha. Kana jechuun nambariin keenya maal ta'a jechuudha? 13 wajjiniin wal qixxeedha jechuudha. 13 irratti kan inni argamu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M yoo jennu 13ffaa irra kan inni argamu. Kanaaf erga akkas goone booddee bakka maalii keenya ishee A13 barbaanna jechuudha. A13 kan jedhu. Kanaaf maal ta'a? Inni beekna yoo ta'e AN keenya arithmetic sequence keenya irratti maal ta'a? It is A1 plus what? N minus 1 times what? Times D dha jenneera. Times D. Kanaaf ishee kana yoo hojjennu bakka N keenya meeqa qabna? 13 jenneera. A13 is equal to A1 plus 12 minus 13 minus 1 is 12. 12 times what? D jechuudha. A1 meeqa? A1 jechuun asirratti A1 keenya A13 is equal to A1 keenya tokko plus 12 times din keenya meeqa? Din keenya lama. Common difference keenya lama. Kanaaf 12 baay'isuu lamaan keenya meeqa? 24 ida'uu meeqaati? Tokko jechuun 25. M 25 tu tarraa jechuudha. Therefore in letter M the letter M keenya the letter M contains what? Contains 25 column qabata jechuudha. Column 25 jira. M
meeqa tarreessina jechuudha? 25 kan nuti tarreessinu. Kana gaaffiin inni jalqabaa. Inni itti aanu immoo if the total number of the letters in this patternii kana keessa maaltu jira jenneera. Akkuma jalqabaa irratti kan jalqabaa A1 keenya tokko jenneera. Akkasumas immoo kan nuti beeknu differensiin keenya maali? 2. Amma gaa if the total pattern of this pattern is 361 yoo ta'e jira 361 summationii keenya jechuudha. Ni yaadanna yoo ta'e if our sequence is an arithmetic sequence then SN keenya maal ta'a jenneera? It is n over 2 into twice of A1 plus what? N minus 1 times D dha jenneera. Yookaan maal ta'a? It is n over 2 into A1 plus AD N dha jennee ilaalleerra jechuudha. Amma kan nuti qabnu maalinni A1 fi D qabna waan ta'eef kan determine goon formulaa isa jalqabaati. Kanaaf ida'amni jarreen kana SN keenya meeqatu kenname? SN keenya 361 nu kenname jechuudha. Then this value is equal to n over 2 into twice of A1 plus what? N minus 1 times D ta'a jechuudha. Times D. Kun yeroo hojjennu targetii keenya N barbaadudha. 361 is equal to n over 2 into 2 times A1 means 2 times A1 in keenya 2 dha waan ta'e 1 dha waan ta'e 1 times 2 keenya 2 taati plus n minus 1 times D. D keenya meeqa? 2 dha. 2 times n jechuun 2n dha. 2 times negative 1 in keenya immoo negative 2 taati jechuudha. Asirraa isheen kun negative 2 dhaan baddeet maal arganna? 361 is equal to n over 2 into what? N over 2 into twice of n nu afaa jechuudha. 2 dhaan baddeet kan nuti argannu n square. N times n dha. N square is equal to 361. So we can solve for n is equal to the square root of what? 361 arganna jechuudha. Maalif positive fudhadhe n keenya natural number dha waan jenneef. So this value is equal to what? It is 19 nu kenna. Kun 19 nu kenna. Kanaaf gaaffiin keenya maalinni leetarii kami kan iddoo sanarra oolu? 19ffaarra leetariin oolu. Then it is what? Found in the letter which found in 90s is letter what? Letter S keenya jechuudha. Letter S keenyatu maal taati jechuudha? Determinii nu godha jechuudha. ABCD jettanii amma S keessanitti yoo lakkooftan 19ffaarra ka jiru S dha. Kanaaf S dhaa fuuldura ka jiran hunduma isaanii yoo walitti daane paaternoota kanneen yoo walitti daan meeqa arganna jechuudha? 361 arganna jechuudha. 1 plus 2 3 plus 5 jenne amma leetar S keenyaatti walitti daan 361 argan. Inni ittaanu yookaan immoo gaaffiin lammaffaa a concert hall admits 3 people in the first minute. Amma konsertii wayiitu adeemsifama yookaan immoo addaraasha wayii keessatti konsertii adeemsifama. Jalqaba irratti nama meeqa keessummeesse? Nama 3 daqiiqaa jalqabaa irratti. Daqiiqaa lammaffaa irratti immoo nama meeqa keessummeesse? Nama 5. Daqiiqaa sadaffaa irratti nama 7 keessummeesse. Kanaaf kana jechuun tarmiin keenya bifa maaliitiin deema jechuudha? 3 then what? Then 5 daqiiqaatti 7 jedhee itti fufu. Then gaaffiin keenya kan bifuma kanaatiin itti fufee jira. After 10 minutes daqiiqaa 10 booddee it is half full jedha. Walakkaa nama addaraasha sana keessa yookaan immoo addaraasha sana keessa namoota walakkaa ta'an walakkaa addaraasha sanatu daqiiqaa 10 irratti nu ta'ee jira. Kanaaf after how many minutes does this hall be full? Daqiiqaa meeqa booddee addaraashni sun nama guutuu keessummeessa yookaan immoo guutaa akka jedhu. Kanaaf kan nuti estimate gochuu dandeenyu nama meeqatu daqiiqaa 10 irratti gale ka jedhu adda baasuu qabna. Erga daqiiqaa 10 irratti adda baasnee booddee inni walakkaadha. Guutuu isaa ta'uudhaaf immoo isa daqiiqaa 10 irratti arganne sana lamaan baay'isnee wanni keenya namoota amma sana taa'uu danda'an adda baasna jechuudha. So
when n is equal to the asirraa maal qabna a1 in keenya 3 dha akkasumas immoo common difference in keenya immoo d keenya 5 minus 3 taati 5 minus 3 jechuun immoo 2 dha jechuudha. So s of 10 daqiiqaa kurnaffaa irratti waan taateef s10 is equal to it is n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times d dha jenneera. Amma substitute yoo goone n in keenya 10 dha 10 over 2 into 2 times what 2 times 3 plus 10 minus 1 is what 9 9 times 3 taati jechuudha 9 times 3 9 times 3 amma ishee kana yoo jenne 5 taati 5 into isheen kun 6 isheen kun 27 27 ida'uu 6 jechuun 27 ida'uu 6 jechuun 30 this value is 2 times 3 and our this is 2 this is 2 so 9 times 2 keenya meeqa arganna 6 plus asirraa 6 ida'uu 18 arganna so 5 times 24 arganna jechuudha 5 times 24 5 times 24 keessan yoo baay'istan meeqa argattu 120 120 s of 10 is equal to 120 which is what which is half of what half of the whole half of the whole kanaaf full whole keenya immoo total number of whole which are admitted in this whole is 2 times what s10 nu dhufa jechuudha 2 times s10 jechuun 2 times 120 dha 120 kana jechuun 240 addaraashni sun nama meeqa keessummeessa jechuudha nama 240 keessummeessa amma gaaffii keenya gara gaaffii keenyaatti jedhum sa'aatii meeqa irratti egaa wanti kun kan inni guutuudha sa'aatii meeqa irratti yookaan immoo daqiiqaa meeqa irratti namoota 240 keessummeessuu danda'a akka jedhu so what we have is sn is equal to what sn keenya meeqatu kenname asirratti 240 240 ni ta'a n over 2 into twice of a1 plus what n minus 1 times d dha kan nuti argannu so n keenya hin beekamu ishee kana yoo gamanatti baay'isnu lama yoo baay'isnu lama baay'isu 240 jechuun meeqa taate 480 ni ta'a n into twice of a1 jechuun 6 dha plus isheen kun plus isheen kun immoo diin keenya meeqa diin keenya 2 so 2n minus what minus isheen kun 2 taati jechuudha minus 2 so amma value ishee kana estimate gochuu ni dandeessu value ishee kana estimate gochuu ni dandeenya jechuudha therefore this gives 480 is equal to isheen kun 4 minus what 4 minus 2 dha 4 taati so n times 4 in keenya 4n dha then this is 4n plus 2 n times n is 2n square amma 2 gama hundumaatiin 2 dha yoo divide gootan equation akkamii arganna jechuudha n square plus 2n minus what minus 480 lamaaf yeroo hirru meeqa arganna 240 arganna which is equal to 0 amma solve goona quadratic equation arganne waan ta'eef solve goona kana solve yoo goon n is equal to asra minus b jechuun minus 2 plus or minus amma minus hin fudhannu because of n keenya positive nu kennu qaba waan ta'eef plus the square root of this is b square yeroo jennu 4 plus maaliifan plus fudhadhe minus 4 times a times c asirratti c keenya kun maalin isheen negative dha waan ta'eef gara addition itti nu dhufte jechuudha then 4 times 200 meeqaati 40 divided by what 2a n keenya asirratti tokko coefficient kan kana divided by 2 kanarraa yoo solve gootan gatiin n keessanii meeqa argattu jechuudha our value is equal to this value is
equal to 14.5 approximately 14.5 garuu immoo 14.5 jechuun immoo gara natural number fudhanna waan ta'eef approximately our n is what 15 ta'a jechuudha daqiiqaa 15 therefore it is full after what after 15 minutes daqiiqaa 15 booddee maal ta'a jechuudha addaraashni sun maal ta'a ni guuta jechuudha addaraashni sun daqiiqaa 15 booddee guuta inni taanu a company offer starting a salary of what 28,000 with an annual increase of what 1,200 amma jalqabarratti kan inni offer godhe 28,000 sana booddee annually yookaan immoo waggaa waggaatti meeqa dabalaa deema 1,200 kan inni dabalaa adeemu then what would be the annual salary after 7 years so what we have is amma kan inni dabalu 28,000 irratti 1,200 dabala waggaa lamaffaa irrattis akkasuma kan inni nu gaafata waggaa torbaffaa irratti meeqa ta'aadha meeqa ta'a kana jechuun A1 keenya it is 28,000 qabna akkasumas immoo kan inni dabalu termiin kun kan inni dabalu D keenya jechuudha maal ta'a it is 1,200 kanaaf kan inni nu gaafate maal inni A7 nu gaafate jechuudha A7 yookaan immoo waggaa torbaffaa irratti this value is n over 2 into this is A7 jechuun A1 plus n minus 1 times what times D ta'a jechuudha kana jechuun A1 jechuun meeqa 28,000 plus 7 minus 1 jechuun 6 dha 6 times 1,200 nu dhufa jechuudha 1,200 so ishee kana yeroo idaatan maal argattu jechuudha your value gives what 35,000 arganna jechuudha 35,000 waggaa torbaffaa irratti kan inni argatu kuma meeqa ta'a jechuudha kuma 35 akkasumas immoo how much would be earned at firm over what 7 years isaan kunneen immoo summationiidha kan inni gaafatu waggaa torban kanatti immoo meeqa kan inni argachuu danda'u waliigalatti meeqa argachuu danda'a kanaaf akkuma jalqabaa jenne irratti A1 keenya kan initial value keenya 28,000 dha 28,000 dha fi common difference keenya immoo 1,200 dha kan inni nu gaafatu waggaa torbaffaa irratti meeqa arganna waliigalatti meeqa argachuu dandeenya so S7 nu gaafate jechuudha S7 immoo it is n over 2 into twice of what A1 plus n minus 1 times what times D gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha yookaan immoo jalqaba irratti maal arganneerra A7 arganneerra waan ta'eef isuma sana result keessan estimate gochuu dandeessu yookaan n over 2 into A1 plus what plus A7 obviously A7 meeqa arganne 35,000 arganneera waan ta'eef 35,000 arganneera waan ta'eef kan isinitti salphate hojjechuu dandeessu jechuudha so this is 7 over 2 into 28,000 plus what plus 35,000 amma isaan kanneen simplify gootanii erga baay'istanii booddee maal argattu jechuudha this value is totally 221,200 birrii earn godha jechuudha 200 bir earn kan inni godhu qarshii amma kanaati jechuudha qarshii amma kanaati and the last is question number 4 a man is deposits what 5,000 bir kan inni deposit godhu yeroo jalqabaa irratti yookaan ka'umsa keenya jiinooti keenya jechuudha interest irratti akkuma beektan kan inni jalqaba deposit godhu wants 5,000 and this account is what 5% interest per year waggaa waggaatti immoo maali kan inni interest isaa kan inni qabu 5% dha kan inni dabala adeemu this which is what compounded annually yeroo jennu inni dhale kunis deebisee dhala jechuudha in ta'u so shows that the amounts in the account at the end of each year in geometric sequence and what is the amount after 4 years
So kana hojjechuudhaaf maal goona jalqabarratti jalqabuma G nootii keenya yookaan kan ka'umsaa keenya qarshii meeqa? Qarshii 5,000 akkasumas immoo reetiin isaa meeqa? 5% dha. 5% jechuun kan jalqabaa irratti 5%. Kanaaf the rate of growth keenya barbaaduu qabna jechuudha. Rate of growth keenya barbaaduudhaaf rate of growth keenya maal taati? It is 1 plus 5 over what? 5 over 100 nu dhufte. 5 over 100 kana jechuun 5% jechuun 5 over 100 waan ta'eef ishee kana yeroo hojjennu it is 105 divided by what? 100 dha. Kun maal taate jechuudha? This value is 1.05. Kun rate of growth keenya jechuudha. Rate of growth keenya. Kanaaf egaa amma gaaffii keenya maalinni first year irratti waggaa tokkoffaa irratti amma year 1 irratti amma margata. Year 1 irratti kan inni argatu G naught times what? R dha kan inni argatu. Ishee jalqabaa san maaliin baay'isna? Reetii keenyaan baay'isnee arganna jechuudha. Yookaan immoo growth rate keenya kan nuti baay'isnee arganna. Kanaaf this is 5,000 times what? 1.05 jechuudha. Kunis yeroo waliin baay'istan meeqa kan isin argattanii? Our value is 5,215 argattu jechuudha. 215 argan. This birrii amma kanaati kan inni argachuu danda'u jechuudha. Second year irratti year 2 irratti jechuudha. It is G naught plus what? R squared. Ammas kana jechuun 5,000 times 1.05 the whole square, which gives 512 point what? 0.50 arganna jechuudha. This is the amount of the money after 2 years. And in third year, we have also what? G naught times what? RQB. The same thing, 5,000 into 1.05 the whole what? The whole QB. Kanas amma yoo baay'iftan 5,788 point what? 0.13 bir. This is our value. Amma kana arganna jechuudha. And in the at the end of the fourth year 4 irratti kuni, this is year 3. In the third fourth year, G naught RQB dha. Kunis 5,000 into 1.05 the whole raised to what? The whole raised to 4. Kana yeroo estimate gootan, this is 6,077 point what? 0.53 dha jechuudha. Kun haala ittiin value keenya arganna jechuudha. Kun example keenya isa arfaffaati. Tole gaaffii yookaan immoo example shanaffaadha itti fufna. Maal jedha? 500 gram radioactive elements decay to 1/4 of its mass per what? Per year. Kana jechuun 500 gramii kan qabu tokko waggaa waggaatti amma miin hir'isa jedha tokko arfaffaadhaan giraamii isaa tokko arfaffaadhaan kan inni waggaa waggaatti hir'isaa adeemudha. So how much will remain after what? 12 years. Waggaa 12 booddee ammamtu isa maasisaa keessaa ammamtu isaa fa'a. Kanaaf egaa inni jalqabaa keenya kuni ka'umsi keenya jalqaba originally G1 jennaani. Maaliif G1 keenya kun hanga wanta sana yookaan immoo 500 giraamiidha jalqaba irratti kan nu kenname. Kanaaf inni kun immoo kan inni hir'isaa deemu ammauntii isaatiin kan inni baay'isaa deemu. Kana jechuun common ratio keenya jechuudha 1/4 ta'a jechuudha. 1/4. Kanaaf kan inni nu gaafate maal ta'a? Ammami kan inni afu waggaa meeqa booddee inni keenya yoo waggaa 12 yoo ta'e kana maal nu gaafata jechuudha? G12 keenya kun meeqa ka jedhu ilaalataa jechuudha. Kanaaf akkuma amma jenne fakkeenyaaf waggaa tokkoffaa irratti yookaan immoo jalqaba irratti G1 dha. Waggaa lammaffaa irratti yookaan immoo waggaa isa taanu irratti waggaa tokkoffaa irratti G1 times R dha. Kana jechuun G2 keenya jechuudha. Bifa kanaatiin kun G1 keenya yookaan ishee kana akka G naught keessatti fayyadamuu dandeessu. Isheen kun G naught dha. G naught because originally dha waan taateef waggaa tokkoffaa irratti G naught times R dha. Akkasumas immoo waggaa lammaffaa irratti G2 keenya immoo G naught times what? R squared jedhee
itti fufaa jechuudha. R square yeroo jennu 1 over 4 the whole square 1 over 4 the whole square times G naught ta'a jechuudha. Kan amma nu gaafate maal inni G12 keenya. G12 keenya jechuun egaa tooftaa ammaatiin G12 is equal to it is G naught times what? R raised to 12 R raised to 12 ta'a jechuudha. Kana yeroo hojjennu G naught yeroo jennu 500 dha. 500 times 1 over 4 the whole raised to what? The whole raised to 12 jechuudha. Kana yeroo hojjennu 500 times 1 over 4 the whole raised to 12 jechuun 1 over 4 raised to 12 jechuudha. Ishee kana yoo baay'istanii hirtanii meeqa argattu gatiin kan kana 0.04 tokko lama sadii afur tokko lama sadii afur 298 grams 298 grams to afaa jechuudha. Giraamii amma kanaatti maal ta'a jechuudha waggaa 12 booddee kan amountiin radioactive decay ta'e waggaa tokko arfaffaadhaan irraa deemu kun ammamtu afaa 0.000298 nu afaa jechuudha. Inni taanu a man was injured with an accident. Accidentidhaan injured kan inni ta'e. Then he received the disability grants of what? For 4,800 kan inni fudhate. Maaliif accidentiin isarratti uumame sababii sanaatiin immoo kan inni fudhate ji'atti yookaan immoo kan inni fudhataa jiru waggaa jalqabaa irratti 4,800 kan inni jalqaba irratti fudhatu jechuudha. Kanaaf egaa 4,800 jalqaba irratti fudhate jechuun kun ewaanii keenya jechuudha. Ewaanii keenya kan inni inkaamiidha. Inkaamii keenyaatiif kan inni argatu maal ta'a? Inkaamii keenya irratti ewaaniin keenya maal inni kan inni ta'u 4,800 kan inni argatu jechuudha. Kun inkaamii waggaa jalqabaa irratti kan inni argatudha. Kanaaf in the first waggaa tokkoffaa irratti kan inni argatu. These grants increased by a fixed amount in each year. Garuu wanti kun immoo maal ta'a? Amma wayitiin daddabalaa deema. Waggaa waggaatti qarshii wayiiti irratti da'amaa fi deema. Amma irratti da'ame sun hin beeknu. Garuu gaafiin keenya gaa erga akkas goone booddee maal inni what is the amount of annual rate increases he received with a total of what? Totaalii amma kana argachuudhaaf waggaa meeqa keessatti? Waggaa 20 keessatti totaalii amma kana argachuudhaaf waggaa irratti isa jalqaba fudhate irratti kan meeqatu dabalamaa fi adeemaa jedha. Kanaaf kan nuti gaafatamnu maal inni jechuudha? S20 keenya kan waliigalatti S20 keenya kan arganne meeqa? 143 fi 500 kan inni waggaa meeqatti argatu? Waggaa 20tti kan inni argatu jechuudha. Kanaaf enniin keenya meeqa? 20. Kanaaf meeqatu dabalamaa fi waggaa waggaatti yookaan immoo daballi isaaf jiru meeqa akka jedhudha. D keenya kan nuti barbaannu. Kan nuti beeknu garuu maal inni SN is equal to SN partial summii keenya keessatti maal jenneerra? N over 2 into twice of A1 plus N minus 1 times what? Times D dha jenneerra. Times D. Bakka N keenya meeqa qabna? Bakka N keenya 20 qabna. Kanaaf S20 jechuun maal inni 20 irra 2 bakka N keenya buufadhe times 2 times of what? A1. A1 in keenya immoo meeqa? 4,800 irrisu N minus 1 jechuun 20 minus 1 dha. Asirratti 20 minus 1 times D keenya immoo hin beekamu D dha. D ta'a. Kun meeqa kan inni nuu kenname? 143 fi 500 kan inni waggaa 20 booddee argatu. Amma gaa kan inni daddabaluuf barbaanna waan ta'eef isheen kun 20 over 2 jechuun 10 dha. 10 into ishee kana yeroo baay'isnu 9,600 arganna. 9,600 minus what? 19D. 19D is equal to what? This value is 143,500 arganna jechuudha. Amma gaa erga kana goone booddee amma targeetiin keenya maal inni? Result kana yookaan immoo value kana argachuudha waan ta'eef this value is plus isheen kun this value is plus sorry. So plus asirratti 20D 19D taati
erga kana goone booddee riizaaltii kana 19D keenya ni ta'a. Isheen kun 9,900 yeroo 10 baay'isnu meeqa 96,000 ta'a. Kanaaf ishee gama yeroo hir'isnu 143,500 minus what? Minus 96,000 nu dhufti jechuudha. Amma gaa ishee kana kun D keenya irra 19 goona irra meeqa goona 19 ta'a jechuudha. Amma D keenya kana yeroo argannu kun kanaan baddeet kallattiin D keenya yeroo hirru 145 fi 143 fi 500 hir'isu 96 yeroo 19 firru gatiin nuti argannu meeqa 250 nu dhufa. Gatii kana yoo simplify gootan meeqa argattu jechuudha 250. Kana jechuun waggaa jalqabaa irratti erga fudhatee booddee 250 ta'a. Waggaa sadaffaa irratti isa 250 dabale irratti immoo 250 amma yeroo dabu 500 ta'a. Akkasumatti dabalaa deemee fi waggaa 20ffaa irratti amma inni argatu kuufamni waliigalaa inni argatu 143 fi 500 ta'a jechuudha. Kun kan maalii isaati? Inkaamii isaa irratti kan inni dabalaa adeemudha. Inni taanu immoo with the same case his initial annual expenses is what? 2,600 ETB. Kan inni immoo baasii godhu, kan inni expense godhu jechuudha. Maal inni ji'atti kan inni expense godhu 2,200 kan inni godhu. Achii booddee immoo waggaa jalqabaa irratti amma kan expense godhe. Sana booddee immoo kan inni ammas dabalu baasii isaa irratti waggaadhaan immoo 400 kan dabalaa adeemu jechuudha. Kanaaf ishee kana jechuun kan maalirratti expense irratti A1 keenya A1 star jennuun adda addaa isaan suni ni ta'a 2,600 ji'atti kan baasu. Akkasumas immoo daballi inni baasaa adeemu waggaa irratti idaa inni yookaan immoo daballi inni baasii isaa irratti baasaa adeemu 400 dabalataa adeema jechuudha. Kun kan maaliiti? Kan expense keenya. Kan expense namni kun baasaa adeemudha jechuudha. So erga akkas godhee booddee maalinni gaafiin keenya after how many years does this expense exceed its income? Kana jechuun waggaa meeqa booddee ammi inni baasu baasii inni baasu galii isa argatuudha ol ta'aadha. Kana jechuun for how many years S of gaafiin keenya maali? S of expense kan maal ta'u? Kan greater than or equal to S of what? Income isa kan inni ta'u. Kan nuti barbaannu maal inni? Value N keenya. N of expense, N of income kan inni ta'u hojjannaa jechuudha. Kanaaf egaa amma N keenya hin beeknu. So in the income S of expense keenya SN of expense keenya maal inni kan inni ta'u? It is equal to N over 2 into 2 times A star. A starin keenya jirti plus N minus 1 times what? Isheen kun D starii keenya D starii haa jennuuni. Maaliif jalqabaa wajjiniin adda adda waan ta'eef. Kan yeroo hojjennu maal taati? N over 2 into 2 times A1 yeroo jennu 2 times 2,600 keenya 512 taati. 512 taati. Erga isa goone booddee 512 ishee kana yoo baay'isnu 5200 minus plus diin keenya meeqa 400 dha 400 n minus what 400 times 1 keenya 400 nu dhufti jechuudha 400. Kanaaf ishee kana yeroo hir'isnu meeqa arganna jechuudha? This value is equal to n over 2 into 5,000 fi 200 irraa 400 yeroo dhiisnu 4,000 fi 800. Ida'u maaliiti? 400 n dha jechuudha. 400 n. Kun kan total value kan maal keenyaati? Kan income expense keenyaa jechuudha. Kan nuti hojjennu maal inni? S of expense SN of expense keenya maal goona isiniin jedheera? Duraan dursine otoo inequality hin argatiin equality keenya kan nuti argannu SN of what? SN of income keenya kan income keenya wajjiniin wal qixa goonaa jechuudha. Garuu kan income keenya ishee kana jechuun garuu kan income maal inni kan nuti argannu
SN of incoming keenya SN of incoming keenya maal taati ishee kan obviously asirratti arganneerra kun N over 2 into 2 times A plus N minus 1 times D. D keenya jalqaba irratti 250 arganneerra. So N minus 1 times 250 taati jechuudha. Kana egaa yoo hojjannu asirratti maal qabna? SN of expensive keenya N over 2 into 4,800 plus what? 400N. 400N is equal to amma ishee kan kanaa maal taati? N over 2 into 2 times A. N keenya meeqa? N keenya kan income keenya jechuudha. Kan inni jalqaba argataa ture 4,800. 4,800 yeroo lamaan baay'isnu meeqa taate? 9,000 fi meeqa nu dhufti? 4,800. 9,000 fi 600. 9,000 fi 600 ida'uu 250 N minus what? 250 taati jechuudha. 250. Ishee kana yeroo simplify goonu meeqa taati? This is N over 2 into maaliti? 9,350 plus what? 250 N nu taati jechuudha. 250 N argan. Amma egaa jarreen kun lamaan wal qixa waan ta'eef termii wal fakkaatu N over 2 asii N over 2 keenya balleessuu dandeenya. Sana booddee maal goona jechuudha. Ishee kana 250 kana gara gamanaa yeroo geessinu 400N minus 250N is equal to 9,350 minus what? Minus 4,800 taati jechuudha. Termoota wal fakkaatu walitti sassaabne. Erga kana hojjannee booddee isheen kun meeqa taati? 150N is equal to isheen kun immoo 4,550 nu dhufti. 550 nu dhufti. Dividing both side by 150, N is equal to, it is 30 point what? 30.33 years taati jechuudha. Kun amma isheen kun 30.33. Garuu immoo inni kun maal inni? When they are what? When they are equal. Amma N keenya natural number dha jenneerra. Natural number yeroo fudhannu wanti sun minimum value isaa fudhanna jechuudha. Minimum value amma less than or equal to 30.33 kan ta'e maal inni? 30 years dha jechuudha. So waggaa 30 booddee gatiin inni baasu kan maaliiti olii ta'a jechuudha. Gatii inni argatu olii ta'a jechuudha. Therefore after 30 years his income, his expense is what? Expense is greater than what? Greater than. So it is greater than his income ita jechuudha. His income. Income isa expense isa kan maaliiti oli waggaa 30 booddee maal ta'a jechuudha. Income isaati oli kan inni ta'u jechuudha. Gara gaaf example taanutti yoo ilaalle a bamboo plant is initially 50 centimeter tall. After 1 year, it grows what? It grows to what? 65 centimeter. Amma ga kan inni jalqaba irratti qabu bamboon kuni jalqaba irratti original value isaa initial 18 kan kanaa jechuudha. Initial 18 isaa meeqa? Initial height is equal to what? It is 50 centimeter. 50 centimeter. But after 1 year, waggaa tokko booddee immoo maal inni? It grows to what? 65 centimeter. That means after 1 year, after a year, maal ta'a jechuudha? Wanti kun 65 centimeter ta'a jechuudha. Amma gaa asirraa maal inni? Difference isaa argachuu ni dandeenya. Difference kan kana ammamiin guddate jechuudha? 65 minus 50 jechuun it is 50 centimeter ni ta'e jechuudha. Amma naan dabale. Amma wanti kun kan inni dabale kun 50 centimeter dha kan inni dabale. Then each year the growth is half of it is previous of the previous year. Sana booddee erga waggaa lammaffaa irratti immoo yoo fudhannu amma jalqabe sanarratti yookaan ida'ame sanarratti walakkaa isaatiin wanni ta'a jechuudha. Walakkaa isaatiin bu'a. Kana jechuun maal ta'a deema jechuudha? Jalqaba irratti originally meeqa kan inni nuti qabnu
initial heightiin keenya maal jenneera 50 centimeter dha jenneera. Achi booddee this is akka originalii keenyaatti first year irratti immoo 65 centimeter. Inni taan immoo 65 centimeter yeroo jennu 50 plus what 50 plus this one. Amma immoo second year irratti immoo walakkaa isa jalqaba guddatee sanarraa gad bu'aa jira. Kana jechuun 50 over 2dhaan asii gadee kan inni bu'aa adeemu. Kana jechuun 50 plus 15 plus 15 over 2 yeroo jennu 7.5 ta'a. Kun second year irratti kan inni qabnu jechuudha. Third year irratti immoo walakkaa ishii kanaatiin kan inni gad bu'aa adeemu. Kana jechuun 50 plus 15 plus 7.5 plus 7.5 divided by 2 yeroo jennu 3.75 bifa kanaatiin guddataa adeemaa. Kana jechuun amma sanaatiin asii gadee bu'aa adeemaa jechuudha. So amma gaa erga sana goone booddee maalinni kan inni gaafatu what is the maximum height can it reach? Maximum height inni itti argatu sun maaliin adeemaa? Sana hojjechuudhaaf amma kan wanti kun hariiroon kun kan inni adeemu maal ta'a adeema jechuudha. Sequencing keenya kun asii gadee haafiidhaan gad bu'aa jechuudha. Kana yeroo fudhannu isa lammaffaa irratti geometric keenya initially isnet G0 keenya G1 keenya jechuudha. It is 15 dha. Sana booddee waggaa lammaffaa irratti asii gadee kan inni bu'u G2 keenya jechuun meeqaan gad bu'e 7.5 dha. G3 keenya immoo maal ta'a? It is 3.75 jedheeti kan inni asii gadee bu'aa adeemu. Wanti kun kan inni asii gadee bu'aa adeemu bifa kanaatiin jechuudha. Kanaaf ishee kana yoo fudhanne maal taati jechuudha? Common ratio keenya yoo fudhanne maal taati? 15 over what? I mean 7.5 over 15 taati. 7.5 over 15 jechuun 7.5 over 15 jechuun maal taati? 1 over 5 nu taati jechuudha. 1 over yeah, this is resulting keenya bifa kanaatiin half isaati 1 over 2 nu kenniti jechuudha. Sana booddee erga half arganne common ratio keenya erga arganne booddee amma maalitti adeemuu dandeenya? S infinitive keenya itti adeemuu dandeenya. S infinitive keenya yeroo jennu n keenya S infinitive jechuun initial height plus what? Initial height plus the second geometric value. Kana jechuun inni kun gara kamitti converge godha? G1 over 1 minus R tti converge godha jechuudha. Kana yeroo hojjennu initial heightiin keenya meeqa jenneerra? 50 centimeter dha. 50 centimeter plus inni kun immoo maal? G1 keenya 15 50 centimeter over 1 minus what? 1 over 2 nu taati jechuudha. 1 over 2. Ishee kana yeroo hojjennu result kana yeroo hojjennu maal taati kun? This value is 1 over 2. This is 15 plus 15 over what? 1 over 2. Kun maal taati? It is almost 30 taati. 30 plus 50 jechuun gara maalitti adeema jechuudha? It is 80 centimeter nu kenna jechuudha. 80 centimeter. In the same case, biin keenya immoo maal nu gaafate? After 5 year S5 keenya kan nu gaafate. S5 jechuun ammas initial height plus what? Ammas irratti S infinitive unit kan nuti barbaannu. Therefore G1 into 1 minus R the whole raised to 5 divided by what? 1 minus R dhaan compute goona jechuudha. Kana jechuun 50 centimeter plus G1 jechuun 15 into 1 minus 1 over 2 the whole raised to 5 divided by what? Divided by 1 minus 1 over 2 nu kenna jechuudha. Kana yeroo hojjettan meeqa taati? 15 plus isheen kun 32 irrisuu tokko jechuun 31 irra 32 irra tokko lammaffaa 31 irra 32 irra 32 irra tokko lammaffaa yeroo jennu isheen kun kanaan baddeet maal taati jechuudha? 31 irra 16 taati jechuudha. Ishee kana 15 baay'isuudha. 15 times what? 31 over
16 nuu taati. Kana simplify erga gootanii booddee heetiin asirratti nuti argannu kuni heetiin asirratti nuti argannu kun meeqa nuu dhufti 79.0625 seentimeetirii nuu ta'a jechuudha. Amma kana waggaa 5 booddee gara kanatti nuu guddataa jechuudha. Kun haala ittiin vaaluu keenya salphaadhumatti kompiit gochuu dandeenyu. Inni taanu maal jedha given a square side of a length A. Amma square side amma isa jalqabaa jechuudha. Triangle kan amma rectangle kun squareidha. Squareidha. Kanaaf ishee kanarratti kan nuti hojjennu maal jechuudha? Value ishee kanaati arganna jechuudha. Value kan kan triangle isa rectangle kan isa guddaa kana jechuudha. Kan isa kana. Amma tokkoon isaa sidein isaa maal ta'a? It is a centimeter. A centimeter. Sana booddee with the side of the square is of half of it is diagonal. Kana jechuun inni taanummoo amma inni lammaffaa keenya kan ishee kana walakkaa diagonaalii kanaati. Walakkaa diagonaalii kana inni kun D keenya jechuudha. D1 keenya. Kanaaf D1in A1 jechuun walakkaa maaliiti? Walakkaa D keenyaati jechuudha. In the same case A2 yoo fudhanne immoo walakkaa D ishee kanaati. Ishee kanaatiif A jechuun saayidii ishee kana. Saayidiin kun walakkaa maaliiti? Rectangle ishee kanaatiif jechuudha. Rectangle ishee kanaatiif inni kun immoo walakkaa diagonaalii kanaati jechuudha. Kanaaf amma gaa inni guddaan akkaataa kamiitiin diagonaalii keenya argannaan yeroo kana ilaallu amma asirratti square yoo taatu wanti kun waraqaan bifuma conditionii tokkoon apply ta'u kun A yoo ta'e kun immoo kunis A yoo ta'e diagonaalii kana barbaaduu ni dandeenya jechuudha. D keenya kan. D jechuun maal ta'a? Right angle triangle dha. Kanaaf D square jechuun D is equal to the square root of what? A square plus what? A square. Applying Pythagoras theorem side ishee square side ishee kana fayyadamne jechuudha. Kana yeroo hojjennu it is the square root of what? 2A square taate. Isheen kun maal taate jechuudha? Square root of 2A nu kenniti. Square root of 2A nu kenniti jechuudha. Diagonaliin jalqabaa. Erga sana goone booddee amma immoo maal taati? A1in immoo A1in walakkaa maaliiti jedha? Walakkaa diagonaliiti jedha. Walakkaa diagonalii, walakkaa D'ti. Kana jechuun it is 1/2 into what? D'n keenya meeqa? Square root of 2 times A ta'a jechuudha. Kanaaf A1in keenya maal nu dhufa jechuudha? It is square root of 2/2 times what? A nu ta'a jechuudha. Kana kan seensiin keenya ni qaba. Isa lammaffaatiifis bifuma kanaatiin equate gochaa adeemna jechuudha. Kanarraa egaa saayiliin keenya inni jalqabaa. Inni jalqabaa maal inni originaalii kun jechuudha. Eenootiin keenya kun maal nu taati? A wajjiniin wal qixaas. Eenooti jechuun initial side keenya jechuudha. Egaa A1 jechuun immoo akkaataa ammaa jenneen A1 is equal to half of D dha jennee. Half of D. Half of D immoo haalana amma calculate isinii godharratti maal taati? It is 1/2 times D dha which is equal to root 2/2 times A arganna jechuudha. Inni taanu immoo A2 immoo walakkaa D1iti. D1in kana 1/2 of what? Square root of half of D1. Ammas D1 yeroo jennu D1 jechuun isheen kun amma rectangle square akkasitti kan argannu kun A1 dha. Kun A1 dha. Kun A1 dha. Kunis A1 dha. Kanaaf diagonaalii kan kana barbaanna jechuudha. Diagonaalii kana yeroo barbaannu maal arganna? It is equal to root 2 times A1 nu kennite ammas. Root 2 times A1. A1 yeroo jennu immoo maal inni kan nuti arganne? A1 jechuun root 2/2 times A dha. Times ishee kana yoo goonu normally maal arganne jechuudha? Valuun keenya A nu kenniti jechuudha. Root 2/2 A arganna. Kun kan ittiin maal keenya argachuu dandeenyu jechuudha. Haafiin jirti asirratti. Haafiin jirti. So haafii qabna asirratti. Keezii akkaataa sanaatiin value keenya determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Value keenya determine gochuu ni dandeenya. So half of D1 dha. Kun half of D naught dha. Half of D naught dha. Kun D naught dha. Kun half of D naught keenya. Obviously bifa kana kun D1 dha. Kun isheen kun immoo D1 dha. Kun D naught keenya jechuudha.
Erga akkas goonee booddee riizaaltiin nuti asirratti argannu maal ta'a jechuudha. In the same case, A2 bifa kanaatiin 1/2 of A dha. 1/2 of A dha kan isin argattan. Asirratti erga akkas goonee booddee A3 keessanis compute gochuu dandeessu. A3s bifuma kanaatiin compute goon. Erga akkas goonee amma gaaffiin keenya maali? Find the sum of the areas of what? All of the sides. Amma sum ishee kana sum of the area. Kan nuti beeknu area is equal to what? If it is square, area is equal to A times A. A times A or H times H or any L times L. Kanaaf value keenyaatti kan nuti argannu jechuudha. So SN yeroo jennu, SN yeroo jennu, it is A naught the whole what? The whole square plus maaliif side isheen kana akka A naught fudhanne inni kun immoo akka A1 tti fudhanne times A1 the whole what? Square plus A2 the whole what? Square plus what? jedhee itti fufaa jechuudha. Jedhee itti fufa. So erga sana goone A naughtiin keenya jechuun immoo maaliin? A naught yeroo jennu asin butanna SN keenya A naught jechuun A dha. So A the whole square plus A1 jechuun immoo root 2 over 2 A the whole square. Root 2 over 2 the whole square keenya yeroo goonu maal arganna jechuudha? 2 over 4 taati. 2 over 4 jechuun immoo maaliin? 1 over 2 A square taati. Plus inni taanus bifuma sanaatiin 1 over 2 the whole square yeroo goonu immoo 1 over 4 A square jedhee akkasumas 1 over 8 A square jedhee itti fufaa jechuudha. Itti fufu. Kanarraa common term isaa yoo fudhanne amma maal taate jechuudha? A1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus jedhee itti fufa. Kan itti fufuudha jechuudha. Amma gaa asirraa geometric sense dha kan inni nurate G1 keenya asirra G1 keenya A square dha. Akkasumas immoo common ratio keenya 1 over 2 A square divided by A square yeroo jennu common ratio keenya meeqa qabna? 1 over 2 qabna jechuudha. 1 over 2. So kun infinitive agoonu S infinitive keenya for term n dha kan inni fudhadee ishee kana infinitive gochuu dandeessu. S infinitive keenya maal kenne jechuudha. Resulting kuni G1 over 1 minus R fudhanna jechuudha. G1 over 1 minus R. G1 over 1 minus R yeroo jennu G1 keenya maalinni A square dha divided by 1 minus 1 over 2 taati. Kana yeroo hojjennu A square over 1 minus 1 over 2 jechuun immoo 1 over 2 dha. Kunis maal arganna jechuudha? 2A square arganna jechuudha. Kun haala ittiin maal keenya determine gochaa adeemuudha. Value keenya ittiin determine gochaa adeemu. Walumaa galatti egaa example guyyaa har'aa qabadhee ani dhiyaadhe kana fakkaata dubbisa gaariin isin hawwa nagaatti naa tura.